they have a methyl carbonyl group? Do they have a methyl carbonyl group? Yes, sir. వేసిని అన్ని మెథైల్ కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయా లేవా? అన్నిట్లో రెడీమేడ్ గా చక్కగా CH3CO గ్రూప్ కనపడుతుంది ఎసిటాల్డిహైడ్ లాగా. బట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీటిల్లో the point you need to understand, they do not respond haloform test. You know the reason for that? The lone pair is not free, it is involved in resonance. I mean to say the carbonyl group is not free to participate. Carbonyl participation kuda undali. RDS చూడండి, RDS లో it is SN2 mechanism, అవునా కాదా? RDS SN2 mechanism, అక్కడ carbonyl group participation ఉంది, అక్కడ జరుగుతుంది OH మైనస్ అటాక్. బట్ కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఎప్పుడైతే రెజొనెన్స్ లో ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ హాలోఫార్మ్. అన్నిట్లో రెజొనెన్స్ ఆపరేట్ అవుతుంది, బిజీ. సో కార్బొనైల్ గ్రూప్ is busy, it is not free to respond to test. Due to resonance, the carbonyl group is not free to participate. Is the idea clear to all of you? ఇది అర్థమైతే చెప్పండి. క్లియర్? Yes, sir. సో వితిన్ ఒక్కడికే అర్థమైంది అనమాట. మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? సార్ అర్థమైంది సార్. Not respond. They do not respond. వీటిని కూడా మీకు వేస్తాడు. ఎసిటాల్డిహైడ్ కి ఎస్టిక్ యాసిడ్ కి చూడండి ఒక ఓనే తేడా, హడావిడిగా పెట్టకండి. CH3 C డబుల్ బాండ్ OH ఎసిటాల్డిహైడ్ అది ఇస్తుంది, ఇది ఇవ్వదు. ఎందుకంటే ఈ ఆక్సిజన్ మీద లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రెజొనెన్స్ లో ఉంటుంది. సో తొందరపడకండి. ఓకే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ ఎ డేంజర్. జాగ్రత్త. చూడంగానే కనపడుతుంది CH3CO substrate. But due to the above reason what is mentioned, they do not respond haloform test. అయిపోయింది ఇక్కడ దాకా? Yes, sir. ఓకే, రైట్. సో మొత్తం 3 cases చెప్పాను, నేర్చుకోండి. Take down the question. Which of the following compounds respond haloform test? Respond haloform test. Which of the following compounds respond haloform test? Answer the questions. Answer the questions.
1, 2, 3, 4 and 5. You can unmute your microphones and give the option. 1, sir. 1, sir. 1 is the guarantee. Good. 1 is the no doubt. This is histidine. What about 2? 2 లో చూడండి CH3CO గ్రూప్ ఉందా? కీటోన్స్ విత్ మీరు 2 ఆల్కనోన్ అంటారు. 2 ఆల్కనోన్ అవునా కదా? 2 ఆల్కనోన్ ఇది కూడా రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఇది కూడా రెస్పాండ్ Third, sir. ఇది కార్బాక్స్ ఇది 2 ఆల్కనోన్ అన్న. ఇట్స్ 2 ఆల్కనోన్. Third, sir. థర్డ్ ఇవ్వదు యాసిడ్ చెప్పా కదా. దీనికి 1 కి 3 కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఇవ్వదు యాసిడ్. నెక్స్ట్ ఇది 2 ఆల్కనాల్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఇది. ఎస్ ఆర్ నో? సెకండరీ ఆల్కహాల్. సెకండరీ ఆల్కహాల్ కాబట్టి ఆక్సిడేటివ్ కండిషన్స్ లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ 2 ఆల్కనోన్. 2 ఆల్కనోన్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెస్పాండ్. క్లియర్ కదా? సో ఇది కూడా ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ద ఫిఫ్త్ వన్? షూర్. ఇక్కడ మీకు ఉంది CH3CH4 నా CH2CH4 నా? ఇట్ ఈస్ CH2CH4. CH2CHO methylene carbonyl. So try to see the difference between first, second and fourth. First lo it is CH3CO, second lo CH3CO, fifth lo వచ్చేపాటికి it is CH2CO. Are you able to see the difference? And methylene carbonyl CH2CO does not respond haloform test. ఇది క్లియర్ ఏనా అందరికి? Yes, sir. Try and complete the question. X, and this in the presence of NaOI results in the formation of, dear students, NaOI, NaOCl ఇట్లాంటివి ఉన్నాయంటే కనుక ఇట్స్ ఎ టిపికల్ హాలోఫార్మ్ కండిషన్స్. ఇది ఐడోఫార్మ్ కండిషన్స్. టెక్నికల్ ఇట్ ఈస్ I2 ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ NaOH. దాన్ని అలా కూడా ఇవ్వచ్చు. చేయండి. చేశారు ఎవరన్నా? వాట్ ఈస్ X గోయింగ్ టు బి డియర్? వాట్ ఈస్ X? వాట్ ఈస్ X? ఎవరు చెప్తున్నారు X ఏంటి? ఎంతసేపా? C6H5 C double bond O CH3. Yeah. Federal cross acylation. Yeah, Federal Cross acylation. డ్రైవ్ రావాలి. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. CH3COCl. So what is X? Benzene upon acetylation results in the formation of this compound. We are going to call it as acetophenone. What is the name of this compound here? Acetophenone. Now ఇప్పుడు ఇక్కడ haloform condition ఇచ్చాడు. Will acetophenone respond haloform test? Will this respond haloform test? Yes. Yes, sir. CH3CO group. కాబట్టి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే మీకు చూడండి, దీన్ని ఇలా బ్రేక్ చేసుకోండి. షార్ట్ కట్ మెకానిజం మొత్తం చూసారు కదా. షార్ట్ కట్ ఇక్కడ కాదు, CO కి CH3కి మధ్య బ్రేక్ చేయండి. బ్రేక్ చేసి ఆ CH3 మొత్తాన్ని కూడా రిమూవ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ CHI3. అండ్ యాసిడ్ కింద బయటికి తీనా, హైడ్రాలసిస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సాల్ట్ కింద బయటికి తీనా చెప్పండి. Salt, sir. Hydrolysis లేదు. కింద బయటికి తీయాలి. అర్థమైందా? ఇలా 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 బెంజోయేట్ కింద బయటికి తీయాలి. సో ఎలైనా NaOH ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా కౌంటర్ యామ్ ఫామ్ అవుతుంది.
దిస్ ప్లస్ CH3. మీకు అడ్వాన్స్ లో అయితే కనుక స్పెసిఫిక్ గా ఇలాగే ఇస్తాడు ఆప్షన్స్. యాసిడ్ ఉన్నా మీరు తీసుకోకూడదు అన్లెస్ హైడ్రాలసిస్ ఇస్ గివెన్. ఇది సెటిల్ అయిపోతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎల్లో క్రిస్టలైన్ ప్రెసిపిటేట్స్ కింద వస్తుంది. అదే మీ టెస్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఒకవేళ వాడు హైడ్రాలసిస్ మెన్షన్ చేస్తే ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ కింద ఇచ్చి సెకండ్ హైడ్రాలసిస్ ఇస్తే అప్పుడు యాసిడ్ రిపోర్ట్ చేయండి. H3O ప్లస్ ఇస్తే ఆ సాల్ట్ ను హైడ్రాలసిస్ చేసి దెన్ యూర్ గోయింగ్ టు రిపోర్ట్ ద యాసిడ్. నోట్ చేసుకోండి. Right, clear to all of you? అయిపోయిందా నాన్న? చెప్పాలి. Yes, sir. ఓకే. So this is ethyl benzene. Ethyl benzene. Two equivalents of NBS, N-bromosuccinamide, gives rise to P. Second step, we are going to use aqueous KOH to form Q. Last step, we are going to use I2 in the presence of OH minus to form R. Let us do it. Okay, so now we'll start the class. So first of all, like we are doing the last topic of ఎక్కించుకున్నారు కృష్ణ అందరూ? and this week we are going to have today's class as well as Two equivalents of NBS. NBS అంటే ఏం జరుగుతుందండి? N-bromosuccinamide. What do you think? Allylic halogenation. Allylic is benzylic, sir. Benzylic. Allylic or benzylic. ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఇది benzylic కదా? quick revision. I hope ఇది benzylic position. Yes or no? quick revision of Respond. This is benzylic. This is benzylic. ఆ benzylic position దగ్గర చేయండి. Nothing more than that. ఆ benzylic position దగ్గర ఎన్ని తెస్తారు బ్రోమిన్స్ చెప్పండి? 2 ఈక్వలెంట్స్ అన్నాను. ఎన్ని బ్రోమిన్స్ తెస్తారు? 2 bromines. So P is answer. Next, Q వచ్చేప్పటికి what do you think you are going to get? Aqueous అన్నానా ఆల్కహాలిక్ అన్నానా? Aqueous. Aqueous, sir. Substitution. Substitution elimination. Substitution. అంటే 2 Br ప్లేస్ లో 2 OH వస్తాయి అవునా? Now, unless and until you have intramolecular hydrogen bonding like chloral hydrate, by default geminal diols are unstable. Yes or no? Unstable. ఇదిలా ఆగదు. ఇమీడియట్ గా ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి? Dehydration, sir. జెమినల్ డయోల్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు వచ్చినా డీహైడ్రేట్ చేసేసి వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసేసాయి. 2 సిగ్మా బ్రేక్ చేశారు. ఈ రెసిడ్యూల్ ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ డబుల్ బాండ్ పెట్టండి. Whenever you break 2 sigma, form a pi bond. It is Q. This is Q. Now this contains a methyl carbonyl group as previous. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకోండి. సెకండ్ స్టెప్ హైడ్రాలసిస్ తీసుకోండి. సెకండ్ స్టెప్ హైడ్రాలసిస్ ఇవ్వండి. పైన హైడ్రాలసిస్ లేకుండా ఇచ్చాం కదా, ఇది హైడ్రాలసిస్ తో పాటు తీసుకోండి. So dear students, R is going to be ఆప్షన్స్ బట్టి వెళ్ళండి. నేను ఫైనల్ ప్రోడక్ట్స్ 2 ఇస్తున్నాను. ఎక్కడ క్లీవ్ చేయమని చెప్పాను? ఇదిగో ఇక్కడ క్లీవ్ చేయాలి. చేసి you're going to get C double bond O. After hydrolysis, you're going to get the acid plus CH3. Benzoic acid.
benzoic acid, and this is your haloform. Change your color from red to white. Yes, sir, you have. Right, Nana? So ఒకటి ఇవ్వటం ఒకటి ఇస్తుంది, ఒకటి ఇవ్వదు. So that's a type of distinguishing test. So primary alcohols లోనే అన్ని ఇవ్వవు. You can distinguish methyl alcohol with ethyl alcohol. You can distinguish ethyl alcohol with N-propyl alcohol. అలాగే సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ లో పర్టికులర్ గా ఒక సిస్టమ్ ఇస్తుంది, మిగతా ఇవ్వు, టెరిషరీ ఇవ్వు. కాబట్టి డిఫరెన్షియేషన్ టెస్ట్ కింద కూడా ఐడోఫామ్ వాడొచ్చు, చాలా బ్రాడర్ వే. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Right, so this concludes your haloform. Total in detail. So tomorrow it's going to be the methods. ఇంకా few models ఉన్నాయి, జనరల్ మోడల్స్ ఒక 1 2 3 4 సెట్ చేశాను. ఆ 4 చేద్దాం. They're based upon haloarenes. ఇక్కడ దా క్లియర్ అయినా నాన్న? లెట్ మీ నో. Clear, sir. ఇక్కడ దా క్లియర్ కదా? ఒకసారి మొత్తం రివ్యూ చేసుకోండి. సో ఈవినింగ్ కల్లా యూ గోయింగ్ టు రిసీవ్ 4 or 5 questions. 4 or 5 questions. అది ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఆ ప్రాసెస్. అది కొంత గ్యాప్ వచ్చింది, మళ్ళీ లేటెస్ట్. ఏంటి దాని పేరు? 3 questions డైలీ తీసుకుంటున్నారు కదా. మిషన్ జేఈ సార్. మిషన్ జేఈ ప్రోగ్రామ్ కింద మళ్ళీ గోయింగ్ టు రిసీవ్ క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్. ట్రై చేయండి. అండ్ క్లాస్ టైంలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. మళ్ళీ క్లాస్ టైంలో డిస్కషన్ తీసుకుంటాను. రైట్ నానా? మీ మొత్తం క్లారిటీ వచ్చినట్టే కదా? ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోండి. క్వశ్చన్స్ టైమ్లీ పోస్ట్ అవుతూ ఉంటే వాటిని బట్టి మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. దే హ్యావ్ ఆ పోస్ట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ లో మీకు రన్నింగ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, అలాగే మీకు ఆ మిషన్ చేయి దాని కింద మనకు కొన్ని ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి, చేసుకుంటారు. బట్ నాట్ మోర్ దెన్ 15 or 20 per day. ఆ కోట దాటదు. సో కంఫర్టబుల్ రేంజెస్ లోనే ఉంటాయి, కంప్లీట్ చేసి. సో ఈ మోడల్ చేయండి అమ్మా. దీస్ ఆర్ జనరల్ మిస్లేనియస్ మోడల్స్. NO2 this in the presence of pH S minus Na plus. What do you think is going to be the major product? What do you think is going to be the major product? Now dear students, ఇప్పుడు Cl more reactive, fluorine more reactive? ArSN2 కి Cl more reactive, fluorine more reactive? Fluorine, sir. ఫ్లోరిన్. అందరూ విన్నారా ఇది? ఫ్లోరిన్ మోర్ రియాక్టివ్. ఎందుకంటే ArSN2 మెకానిజం లో 2 స్టెప్స్ ఉంటాయని అర్థం చేసుకున్నావు. దాంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో RTS, అక్కడ CX బాండ్ క్లీవ్ కాదు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లీవ్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్. సో కార్బానియాన్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దట్ పర్టికులర్ కార్బానియాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టెబిలైజ్డ్ బై మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ హాలోజన్. సో ఫ్లోరోఎరీన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హైలీ రియాక్టివ్ అండ్ కంపేర్డ్ టు క్లోరోఎరీన్స్. ఈ NO2 గ్రూప్ కనుక ఇక్కడ లేకపోతే ఖచ్చితంగా మీరు ఫ్లోరిన్ రీప్లేస్ చేయాలి. NO2 గ్రూప్ కనుక లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఫ్లోరిన్ ని రీప్లేస్ చేయాలి. ఇది క్లియర్ అయిన పాయింట్. Yes, sir. నౌ NO2 ఉండటం ద్వారా ఏ పొజిషన్స్ డియాక్టివేట్ అవుతాయో చెప్పండి. ఇటన్నా స్టార్ట్ చేయండి, ఇటన్నా స్టార్ట్ చేయండి. ఇది డియాక్టివేట్ అవుతుంది, ఇటు డియాక్టివేట్ అవుతుంది, ఇటు డియాక్టివేట్ అవుతుంది. అవునా కాదా? రింగ్ బయట వేస్తాం. NO2 is it a plus M group or minus M group? Minus M, sir. Minus M. సో డియాక్టివేషన్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది? ట్రయాంగులేషన్ వెళ్ళండి. ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుందా? ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుందా? ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. లాజిక్ అర్థమైందా? సో NO2 గ్రూప్ కనుక లేకపోయినట్లయితే F ని మీరు చేయండి. బట్ NO2 గ్రూప్ Cl ఆర్థోలో ఉండటం వల్ల ఈ క్లోరిన్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి హైలీ డియాక్టివేటెడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది, కార్బానియాన్ సిస్టమ్ వస్తుంది, దట్ విల్ బి మోర్ స్టెబిలైజ్డ్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అవుట్కమ్ గోయింగ్ టు బి?
you're going to replace not fluorine, you're going to replace chlorine. ఇది అర్థమైందా నాన్న అందరికి? Yes, sir. ఇలాంటి స్పెషల్ గూగ్లీలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ మనం డిస్కషన్ చేస్తేనే మీకు అర్థం అవుతాయి. నార్మల్ బేసిక్ లైన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ ఇవ్వటం, ఆర్డర్లు అడగటం, ఇది జనరల్ ఈజీగా ఉంటే అందరూ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి యాక్టివేటింగ్ డియాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ అలా ఇచ్చినప్పుడు రిలేటివ్ చూసుకోండి విచ్ ఇస్ మోర్ డియాక్టివేటెడ్. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దామా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ది గెట్ రెడీ. Grignard reagent మీద it is CH2 taken 4 times Br. This in the presence of magnesium diethyl ether. Try to figure it out. సో ఫస్ట్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఫామ్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి నాకు. డబుల్ బాండ్ ఓ CH2 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 మొత్తం ఎన్ని CH2 ఉండాలి? 4 CH2 ఉండాలి. 3 అయిపోయింది, ఇది 4 CH2. తర్వాత MgBr. Of course ionic bond ఉంటుంది, solely for your clarity. Yes or no? ఇదేనా ఫామ్ అయ్యేది? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఇంట్రామాలిక్యులర్ అటాక్ లాగా జిఆర్ కదా, ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ తో నేర్చుకున్నాం. కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ తో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మాల్డిహైడ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్, ఎనీ అదర్ ఆల్డిహైడ్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కీటోన్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ టెరిషరీ ఆల్కహాల్స్. అదేనా నేర్చుకుంది? ఇప్పుడు ఇది కీటోన్ సిస్టమ్, సో టెక్నికల్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ టెరిషరీ ఆల్కహాల్. ఎట్లా పోతుంది? అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ న్యూక్లియోఫిలిక్ అటాక్. ఇంట్రామాలిక్యులర్ గా తీసుకోండి. ఇట్లా కలిపి ఇంట్రామాలిక్యులర్ బాగా అడుగుతున్నాడు, అందుకని ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశాను, నేర్చుకోండి. సో ద అవుట్కమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. నెంబరింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు మీరు? ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చుకోండి నెంబరింగ్. 1 2 3 4 5. And dear students, as I mentioned, this double bond O is going to convert into OH. So finally you're going to get a 5-membered ring. And చూడండి, you're going to have a CH3. ఈ O minus ఫామ్ అవుతుంది కదా, that is going to form a salt. O minus MgBr. నార్మల్ గా మీరు రెండు డిఫరెంట్ గా తీసుకుని చేశారమ్మా, ఇక్కడ ఒకే దాంట్లో తీసుకుని చేస్తారు ఇంట్రామాలిక్యులర్ అటాక్. దట్స్ ఆల్. లాస్ట్ స్టెప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హైడ్రాలిసిస్. you're going to get the respective cyclic tertiary alcohol. Right, Nana? Any doubt? ఇది అర్థమైంది అందరికి? Let me know if I need to help you with anything more. The model clear ena? Give the feedback, dear. Yes, sir. Grignard reagent with carbonyl నేర్చుకున్నారు కదండి, అదేరా ఇది. బట్ ఇంట్రామాలిక్యులర్. గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఒకే స్పీషీస్ లో ఉంటుంది, కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఒకే దాంట్లో ఉంటుంది. అది జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇంట్రామాలిక్యులర్ విలియమ్సన్స్, వుడ్స్, ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఫిడల్ క్రాఫ్ట్స్, ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా ఐడియా పెట్టుకోండి. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ స్పాట్ లో పడిపోతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, పైన ఒక OH, ఫినాలిక్ OH ఇచ్చాను, కింద ఆల్డిహైడ్ ఇచ్చాను. And I am using only one equivalent of Gr. I am using only one equivalent of Gr.
1 equivalent of CH3MgBr. ఇప్పుడు మీరు ఆలోచన చేస్తే ఇక్కడ పైన ఉన్న OH ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఫినాలిక్ OH. గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్స్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ తో కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఆల్డిహైడ్స్ ఇంటూ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్. బేసిక్ నేచర్ చూపిస్తుంది, న్యూక్లియోఫిలిక్ నేచర్ చూపిస్తుంది. కాబట్టి రెండు కంపీట్ అయ్యే విధంగా నేను మోడల్ సెట్ చేశాను. ఇక్కడ OH ద్వారా ఇది బేసిక్ నేచర్ చూపిస్తుంది, ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ద్వారా న్యూక్లియోఫిలిక్ నేచర్ చూపిస్తుంది. ఈ డిస్కషన్ అర్థమైంది అందరికి? ఈస్ ద ఐడియా క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Grignard reagent can exist as a base, can exhibit a basic nature, reacting with active hydrogens, converting into hydrocarbons, and also behave as a nucleophile. కాబట్టి కింద ఈ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ దగ్గర అటాక్ అయితే న్యూక్లియోఫిలిక్ యాక్షన్, పైన ఈ ఫినాల్ దగ్గర కనుక రియాక్ట్ అయితే దట్స్ ఎన్ బేసిక్ నేచర్. ఇట్లా ఒక ఈక్వలెంటే ఇచ్చినప్పుడు మోర్ దెన్ వన్ ఈక్వలెంట్ ఉంటే రెండింటి దగ్గర చేయండి. వన్ ఈక్వలెంటే ఉన్నప్పుడు the dominant is going to be exhibiting basic nature because of bond energy conditions. Right? It's very simple. Simple a displacement reaction like వెళ్ళిపోతుంది. Energetically it is favored. Energetically it is favored. ఇక్కడ జరుగుతుంది. So the reason is basic nature dominates. Basic nature dominates nucleophilic nature. Nucleophilic nature. నాన్న క్లియరేనా? ఒకవేళ 2 ఈక్వలెంట్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ఇలాగే సాల్ట్ ఫార్మ్ చేయండి, మీథేన్ వస్తుంది. అండ్ ఒకవేళ 2 ఈక్వల్ ఎక్సెస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా మీరు రియాక్ట్ విత్ దిస్ అండ్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సెకండరీ ఆల్కహాల్. ఇది క్లారిటీ వస్తే లీవ్ ద ఫీడ్బ్యాక్. ఇవి రొటీన్ ఉండే కేసెస్ కాదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. టీచర్ చెప్పాలి, మీరు నేర్చుకోవాలి. క్లియరేనా ఇది? Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్ మోడల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ బ్లెండ్. ఎక్సెస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఇంటీజర్ బేస్ క్వశ్చన్ గానీ న్యూమరికల్ గానీ ఇస్తే చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ మోడల్ ఫర్ ద డే. OH రెండు ఫినాలిక్ OH ఇచ్చాను. తర్వాత C double bond O Br. This is an acid halide. This is an acid halide. This plus X CH3MgBr. CH3MgBr. ఎక్సెస్ తీసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ అవుట్కమ్? మీరు ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ అవుట్కమ్? ట్రై చేయండి. H3O+, హైడ్రోలసిస్ కూడా చేశాను. ఇప్పుడు యాసిడ్ డెరివేటివ్ కదా, యాసిడ్ డెరివేటివ్ దగ్గర ఎన్ని గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ రియాక్ట్ అవుతాయి చెప్పండి? యాసిడ్ డెరివేటివ్ దగ్గర ఎన్ని GR రియాక్ట్ అవుతాయి? 1 GR or 2 GR? సో పేజీలు ఎప్పుడు ఉంటుంది అనుకున్నాం. కార్బొనైల్ మొత్తం ఫార్మాల్డిహైడ్, ఎస్టాల్డిహైడ్, ఎస్టోన్ మొత్తం 1 GR కదండి. యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ లో 1 GR అటాక్ అయిన తర్వాత ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కీటోన్. మళ్ళీ సెకండ్ GR అటాక్ అయిన తర్వాత ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ టెరిషరీ ఆల్కహాల్. Isn't it? Make a reference. అర్థమైంది పాయింట్? యాసిడ్ హ్యాలైడ్ ఇది. యాసిడ్ హ్యాలైడ్ అంటే కనుక 2 moles of GR అటాక్ అవుతుంది. అది క్లియర్ అయితే చెప్పండి నాకు. నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్తాను నేను. This is an acid derivative which needs 2 moles of GR. So పైన 2 moles of GR, కింద 2 moles of GR. ఎన్ని అయినాయి? 4 అయినాయి. తర్వాత ఈ రెండు కూడా ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్స్ ఇస్తాయి కాబట్టి 2 moles are going to exhibit basic nature and 4 moles are going to exhibit nucleophilic nature. సో మొత్తం గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో వేస్తున్నాను. ఇక్కడ 2 moles, ఇక్కడ 2 moles.
ఇక్కడ బేసిక్ నేచర్ చూపించేటప్పుడు 1 మోల్, ఇక్కడ 1 మోల్, మొత్తం ఎన్ని లెక్కేసి చెప్పండి. సో x is equal to 6. It's a numerical question. And what is the final product formed అంటే ఇది హైడ్రాలిసిస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ సాల్ట్ అంతా మళ్ళీ OH కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది బ్యాక్. ఇట్ కన్వర్ట్స్ బ్యాక్ టు OH. అండ్ దిస్ వన్ కీటోన్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ టెరిషియరీ ఆల్కహాల్. OH, CH3, CH3, OH, CH3, CH3. యాక్చువల్ గా రండి ఇక్కడ బేసిక్ నేచర్ చూపించినప్పుడు ఇది O మైనస్ MgX గా ఏర్పడుతుంది. O మైనస్ MgX గా ఏర్పడుతుంది. బట్ హైడ్రాలిసిస్ స్టెప్ ఇచ్చా కదా, దట్ సాల్ట్ ఫైనల్లీ కన్వర్ట్స్ బ్యాక్ ఇంటూ ఫినాల్స్. Is this clear to all of you? Yes, sir. కంప్లీట్ చేయండి సార్. తిరిగి అంటే ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ తో కనెక్టివిటీ ఉంటే ఎన్ని ఈజీ అవుతాయి. ఇప్పుడు మీకు ఐడియా ఉండాలి, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏదైతే డిస్కస్ చేశామో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ విత్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ అవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఆ ఐడియా మొత్తం ఉండాలి. అది ఉంటే ఈజీ కనెక్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మీరు చేసిన మోడల్స్ లో ARSN2 మెకానిజం బేస్ చేసింది, తర్వాత గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఆ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసింది, రైట్? కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా వస్తాయి ఏంటనేది రిలేటెడ్ చేస్తుంది. సో రివిజన్ చేయండి, కొంత ఫ్రీ టైం ఉంటుంది కదా. సో అడిక్వేట్ రివిజన్ చేసి మళ్ళీ మోడల్స్ చూడండి. విల్ హ్యావ్ ద రూట్ లెవెల్ క్లారిటీ. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే నాన్న. చక్కగా రివైజ్ చేసుకోండి. ఈవినింగ్ 5 o'clock కల్లా క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ అవుతాయి. ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్. వాటిలో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే టుమారో మళ్ళీ మన క్లాస్ టైంలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు వీటిలో డౌట్స్ ఏమన్నా క్లారిఫై చేసుకోండి. నిన్న పేపర్ లో ఏమన్నా మీ క్లారిఫికేషన్స్ ఉన్నా వాట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్, యూ కెన్ గో అహెడ్, వీ కెన్ డిస్కస్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.